Hello everyone. Today we discuss about the normality. Okay, it is one of the concentration expression methods. Okay, so we know different methods. Early in earlier class we discussed about molarity. Okay, molarity means that was total in terms of moles of a substance, nothing but moles of solute. But here normality. In normality, the solute here the solute is in terms of number of gram equivalents. Just comparison ఇక్కడ important. Molarity లో ఏం చేస్తామంటే the number of moles of solute. The number of moles of solute present in 1 liter of solution. So ఇక్కడ సేమ్ number of solute ప్లస్ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే we took number of gram equivalents of solute. Okay, so 1 liter solution is common in molarity, normality. Molarity, normality, what is the common thing is 1 liter solution. But solute ఏంటంటే in molarity we took number of moles. Here we are taking number of gram equivalents. So what is gram equivalents? Later we see. First we write the definition. So what is normality means? It is equal. So the number of gram equivalents of solute. The number of gram equivalents of solute present in 1 liter of a solution is called normality. Okay, generally it is denoted with capital N. So the number of gram equivalents of solute present in 1 liter of a solution is called normality of that solution. So what is the general formula? So according to definition we can write same N by V liter. So it was the formula is similar to the molarity formula. So molarity lo manam same formula use chestam. So కాకపోతే అక్కడ n equals number of moles. Capital N అంటే obviously normality. ఇక్కడ what is small n? That is number of gram equivalents. Molarity లో సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. బట్ మొలారిటీలో ఏంటంటే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఇక్కడ నార్మాలిటీ n ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్స్ ఆఫ్ solute. What is V? Here what is V means volume of solution. Okay, volume of solution. So a liter is mentioned here. Okay, if volume is given in milliliters, then what we do? If volume in milliliters, so milliliter man compulsory liter lo convert cheyali because the definition is present in 1 liter, so compulsory liter lo convert cheyali kabatti milliliter manam we convert into liters. Milliliter convert cheyalante what is the unit? By 1000. So by 1000 కాబట్టి డినామినేటర్ నుంచి న్యూమరేటర్ లో రాస్తాం. So if value is given in milliliters, this formula is useful. Next, what are the units? So what are the units of normality? So according to main ఎప్పుడైనా యూనిట్స్ మెయిన్ ఫార్ములా నుంచి మనం తీసుకోవాలి. నార్మాలిటీ యూనిట్స్ ఇక్కడ మొలారిటీ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నాయి, మోల్స్ పర్ లీటర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ n మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్స్ పర్ లీటర్. అక్కడ మోల్స్ పర్ లీటర్
ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివలెన్స్ పర్ లీటర్. సో యూనిట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వివలెన్స్, gram equivalents per liter. Okay, these are the units. Next, normality is depends on temperature or not. Actually manaki molarity lo point miss ayindi. So molarity also depends on temperature, normality also depends on temperature. So how it depends on temperature and why it depends on temperature ante, so a concentration method aina if volume term is present. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్లో వాల్యూమ్ టర్మ్, కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ మెథడ్స్లో వాల్యూమ్ టర్మ్ రాదు మనకి, మొత్తం మాస్ టర్మ్సే వస్తాయి. ఇఫ్ వాల్యూమ్ టర్మ్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్, బికాస్ వాల్యూమ్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద టెంపరేచర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద మాస్. సో టెంపరేచర్ పైన మాస్ డిపెండ్ అవ్వదు ఎక్కువ, బట్ వాల్యూమ్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ మెథడ్స్లో అయితే వాల్యూమ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో దే డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. The normality low volume term is there, so it depends on temperature. Yes, it depends on temperature. So how it depends means as temperature increases, normality decreases. Okay, you need to write the notes here only. So next, so we see some other formulas of normality. Okay, so here one more important, what is the unknown thing for you is a number of gram equivalents. యాక్చువల్గా మనకి మొలారిటీలో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చింది. మొలారిటీలో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే యాక్చువల్ మన ఈ లెసన్ స్టార్టింగ్ నుండి మనం మొలారిటీ డిస్కస్ చేసినాం. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో వీ హ్యావ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, వీ డన్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద న్యూ థింగ్, నార్మాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో కంపల్సరీ స్మాల్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ స్మాల్ అని ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా we can't proceed the normality problems. So ఈ normality ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫార్ములాస్ నార్మాలిటీ డిస్కస్ చేసే ముందు we see about this gram number of gram equivalents. Okay, okay, now we see so how to calculate the number of gram equivalents. Okay, so number of gram equivalents, number of gram equivalents is equal to mass, nothing but ఇక్కడ మనం mass weight సేమ్ తీసుకుంటాం కెమిస్ట్రీలో. సో weight by number of moles తీసుకుంటే number of moles అంటే weight by molecular weight. Here number of gram equivalents equal weight by equivalent weight. Weight by equivalent weight. So this is the main formula for calculating number of gram equivalents. Weight by equivalent weight. So equivalent weight, or it can be written as gram equivalent weight. So you can number of gram equivalents vary, gram equivalent weight vary. Okay, then simple here we can write n equal to weight by it can be written as number of gram equivalents equals weight by gram equivalent weight. Or simply it can be written as weight by equivalent weight kuda simply. Okay,
Now thing is, so weight అంటే ఓకే ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఇంకా జనరల్గా మనం గ్రామ్స్లో తీసుకుంటాం. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఈ వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్? సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్లో మనం జిఎండబ్ల్యూ రాస్తాం అంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ రాసేస్తాం. మాలిక్యులర్ వెయిట్ హౌ టు గెట్ అంటే the sum of atomic masses of all atoms present in a molecule. So molecule and find out change. But how to calculate this gram equivalent weight or nothing but equivalent weight. So gram equivalent weight and capital E and the same. Now the thing is how to know this capital E. How to calculate this gram equivalent weight. It is different for different compounds. Now we calculate the this way. Equivalent weight of acids. Okay, first we calculate the equivalent weight of acids. So very important topic. Equivalent weight of acids calculation. Simply we are writing E acids. Okay, for acid we are writing a common formula. Equivalent weight of an acid equals we can write its molecular weight. Its molecular weight by its molecular weight by its basicity. So acid కాబట్టి మనం basicity కౌంట్ చేస్తాం. Molecular weight means ఇక్కడ molecular weight of acid. Molecular weight of this acid by its basicity. So again what is basicity of an acid? So every acid ki basicity ఒక character ఉంటుంది. So what is the basicity character means? So the equivalent weight of an acid equals to molecular weight of that acid by its basicity. So what is mean by basicity? So basicity is a character of an acid. Okay, acid ki basicity character untundi manaki. So basicity means we can define that the number of replaceable H plus ions. The number of replaceable H plus ions of an acid is called its basicity. Okay, so we can't say directly number of hydrogens. Simply we can say the number of replaceable H plus ions of an acid. సో జనరల్గా హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఎందుకు రీప్లేస్ అవుతాయి అంటే మెటల్ అయాన్స్తో రీప్లేస్ అవుతాయి. బికాజ్ పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్తోనే రీప్లేస్ అవ్వాలి. జనరల్గా పాజిటివ్ అయాన్స్ ఏముంటాయి మనకి మెటల్ అయాన్స్ ఉంటాయి. నాన్ మెటల్ అయాన్స్ నెగిటివ్స్లో ఉంటాయి. సో పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ రీప్లేస్ చేయవు. కాబట్టి ద నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ బై మెటల్స్ అనొచ్చు, బై మెటల్ అయాన్స్ అనొచ్చు. నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ రీప్లేస్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ బేసిటీకి జస్ట్ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. డైరెక్ట్గా మనం ఈక్వలెంట్ weight ఆఫ్ యాసిడ్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు బేసిటీ ఆఫ్ HCl is equal to 1 because from HCl one hydrogen, one H plus can be replaceable. Actually we know the salt, sodium chloride form అయితే salt. ఈ సోడియం క్లోరైడ్ ఎలా ఫామ్ అయిందంటే యాక్చువల్గా HCl the H plus is replaced by Na plus. And one H plus is replaced by the metal ion. So కాబట్టి basicity 1 అంటే HCl hydrochloric acid basicity ఎంత 1. For example, basicity of sulfuric acid H2SO4 it is 2. So how it is 2 means it can release 2 H plus ions. Means H2SO4 నుంచి మనకి 2 H plus ions replace అవుతాయి. ఇప్పుడు అక్కడ H plus HSO4 మైనస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది.
Next, there is also possibility of 2H plus comma SO4 minus 2. And maximum H plus ions ఎన్ని రిలీజ్ అవుతాయి ఇక్కడ 2H plus ions రిలీజ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంది. సో అందుకే మనకి సోడియం బైసల్ఫేట్ ఫార్ములా ఉంది, సోడియం సల్ఫేట్ ఫార్ములా ఉంది. సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ సోడియం తీసుకున్నాం, ప్రతిసారి సోడియం కాదు, జస్ట్ ఒక ఏదైనా మెటల్ అయాన్ NaHSO4. యాక్చువల్గా H2SO4లో ఒక H ప్లస్ Na ప్లస్ రీప్లేస్ చేసింది, అది ఇక్కడ బేస్ సిటీ 1గా యూజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ Na2SO4 2H2s, 2 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ ఆల్సో రీప్లేస్డ్. యాక్చువల్గా మనకి హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది ఏంటంటే H ప్లస్ అయాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి, ఆ ప్లేస్లోకి 2 Na ప్లస్ అయాన్స్ వచ్చినాయి. ఇంకో H ప్లస్ రిలీజ్ అవ్వడానికి అక్కడ ఛాయిస్ లేదు. మీన్స్ ద మ్యాక్సిమం H ప్లస్ రీప్లేసబుల్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ అన్ యాసిడ్ ఇది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈక్వల్ 2. సో ఇక్కడ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బేసిటీ ఎంత అంటే 2. ఓకే, అయితే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ హైడ్రోజన్ 1 ఉంది, దీని బేసిటీ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ 2 ఉన్నాయి, బేసిటీ 2 వచ్చింది. సో అన్నిట్లో డైరెక్ట్ కాకుండా కొన్నిట్లో డిఫరెంట్ కూడా రావచ్చు. ఓకే, సో అయితే డైరెక్ట్గా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా మనం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం. సో మనం రైట్ సైడ్ వి క్యాలిక్యులేట్ ద బేసిటీ సపరేట్లీ. Now we read the examples for equivalent weight of different acid. Equivalent weight of HCl, its molecular weight. What is the HCl molecular weight? 1 plus 35.5, that is 36.5. But basicity 1 together, so simply 36.5. Next, equivalent weight of sulfuric acid. What is the molecular weight of sulfuric acid? Next, equivalent weight of phosphoric acid. What is the molecular weight of phosphoric acid? Here phosphorus 31, this is 64, 67. Okay, 67, this is phosphorus 31. Okay, 98 again, 98 by here number of hydrogens replaceable is 3 hydrogens are replaceable. So how to know means we need to remember that so ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ బేసిటీ 1, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బేసిటీ 2, HCl ఇక్కడ 1H ఉంది కాబట్టి 1 నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ 2H2 2 నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ 3 నో ప్రాబ్లం. అంటే సో బేసిటీ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఇన్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we see, so here we get exact value, that is 32.7, okay, 66 approximately. Next, we see some different examples. For example, equivalent weight of H3PO3 is phosphorus acid is also there. This is phosphoric acid. This is phosphorus acid. So what is its molecular weight? Just count the calculates molecular weight. This is phosphorus 31. So oxygens 48. Each carries 16. 3 hydrogens. Okay, how much totally? 412. So 82 by, what is the basicity? Here its basicity is only 2. We need to remember H3PO3 basicity 2, because if you observe its compound అంటే దీని compounds మొత్తం మనకు తెలిస్తే that basicity understand అవుతుంది. Even if you know its structure, we are able to know its basicity. So maximum మన ప్రతి compounds కి structures, సో అవన్నీ గుర్తుంచుకోవడం బైహార్ట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి జస్ట్ ఈ ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్కి డిఫరెంట్గా ఉందని గుర్తుంచుకోవడం బెటర్. ఓకే, సో 41. For example, if you take equivalent weight of H3PO2 is also one compound. So what is molecular weight? 31. Here again 3 hydrogens, phosphorus 31, 2. Okay. Okay, 66 by 1 only. Its basicity is just 1.
సో ఇక్కడ ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాబ్లం మనకి ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్తోనే 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, బేసిటీ 2 ఉంది, 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, బేసిటీ 1 ఉంది. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్, that is CH3COOH. So what is the name of this one? Acetic acid. What is the molecular weight of acetic acid? 2 carbons, 24, 4 hydrogens, so 2 oxygens. Okay, how much? Straight. So 60 by 1. Its equivalent weight is also 60, means basicity 1 only. So even in formula there is 4 hydrogens are there. Okay, if 3 examples so మనం basicity expect చేసేదానికంటే different ఉంది. So how it means మనం డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ గా చెక్ చేసేదాకా నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేసబుల్ H+ అయాన్స్, అంటే ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ H+ లాగా రీప్లేస్ అవుతాయో ఆ నెంబర్ యూజ్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3COOH నుంచి ఓన్లీ సోడియంతో రియాక్ట్ అయితే CH3COONA కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. CH3COOH కెన్ ఫామ్ ఓన్లీ CH3COON, అంటే ఈ యొక్క హైడ్రోజన్ మాత్రమే H+ గా రీప్లేస్ అవుతుంది. వేరే ఈ H+ ఒకటి వేరే అయాన్స్ రీప్లేస్ అవుతుంది. ఈ 3 హైడ్రోజన్స్ రీప్లేస్ అవ్వవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేస్ పెడితే మనకు ఈ ఎస్టిక్ యాసిడ్లో 1 హైడ్రోజన్ H+ గా H+ వేరే మెటల్ అయాన్స్ రీప్లేస్ అవుతుంది. వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, సో బై నోయింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. So for example H3PO4, so this is H3PO4 structure. Actually replaceable hydrogens అంటే ఆ ఫార్ములాలో నథింగ్ బట్ దిస్ స్ట్రక్చర్లో ఏంటి OH, ఇప్పుడు O P తో డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ ఉందనుకో హైడ్రోజన్, దట్ ఈస్ నాట్ రీప్లేసబుల్. సో మోస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి H+ లాగా. H3PO4లో ఉన్న 3 హైడ్రోజన్స్ ఓతో కనెక్ట్ అయినాయి, సెంట్రల్ ఆటమ్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి అక్కడ, కాబట్టి 3 రీప్లేస్ అయినాయి. ఇప్పుడు అదే H3PO3 చెక్ చేయండి. See, this is H3PO3. Here ఈ హైడ్రోజన్ ఓతో కనెక్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి రీప్లేస్ అయిపోతాయి H+ లాగా రిలీజ్ అవుట్ సైడ్. బట్ ఈ హైడ్రోజన్ ఏంటి డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు సెంట్రల్ ఆటమ్తో కనెక్ట్ హైడ్రోజన్ అవుట్ సైడ్ పోదు కాబట్టి ఇక్కడ బేసిక్లీ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్న ఓన్లీ 2నే రీప్లేస్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ H3PO2. సో మీరు కూడా స్ట్రక్చర్స్ డ్రా చేయండి. This is H3PO2. See here, even there is 3 hydrogens are present, only 1 hydrogen is replaceable. I think you can understand this because O దగ్గర ఉన్న ఓతో కనెక్ట్ అయిన యాక్చువల్గా OH అంటే ఇది O bond H, దాని మీనింగ్. ఈ యొక్క హైడ్రోజనే H+ లాగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ 2 హైడ్రోజన్స్ కెనాట్ బి రీప్లేస్డ్ కాబట్టి బిట్స్ బేసిటీ 1. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దిస్. సో ఎస్టిక్ యాసిడ్ మనకి ఇలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్స్, హైడ్రోజన్ CH3 COOH, CH3 COOH. సో దీంట్లో కూడా హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ రీప్లేసబుల్? సో సెంట్రల్ ఆటమ్కి కనెక్ట్ అయిన ఉన్నాయి రీప్లేస్ అవ్వవు. ఇక రీప్లేస్ అయ్యేది ఒక హైడ్రోజనే, ఇక్కడ ఈ 1 హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ రీప్లేసబుల్, హియర్ 3 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ రీప్లేసబుల్. ఓకే, ఈ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్కి వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్. సో మన నార్మాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్లో క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ ఈక్వలెంట్ weight is most important one. We see some other examples. See the equivalent weight of HNO3. Okay, what is the molecular weight? Nitrogen, how much? 14. So 15. Okay, it's 48. How much? 16.
So what is the molecular weight of this one? 14, 15, 48, 63 by 1. Only to one hydrogen. One hydrogen upon no extra వచ్చి ఛాయిస్ లేదు. Okay, that is 63. Next, can you take other acids? Hydrofluoric acids 19, 120. Okay, so remaining. So these are only the exceptional examples. Maximum అవే వస్తాయి. So మిగతా మనం డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు, no problem. So now we see the equivalent weight of bases. So this was the calculation of equivalent weight of acids. Now we see the equivalent weight of bases. Now we see the equivalent weight of bases. Equivalent weight of a base equal to same its molecular weight of base by its acidity. ఓకే, ఎట్లయితే మనకి బేసెస్కి యాసిడ్స్కి బేసిసిటీ ఉందో, బేసెస్కి వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ యాసిడిటీ. సో బట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యాసిడిటీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ we define the acidity. So the number of OH groups, then hydroxy groups and number of OH groups present in the base is called its acidity. సో యాక్చువల్గా మనకి యాసిడ్స్లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ OH గ్రూప్స్ రాసేయచ్చు. ఇక్కడ రీప్లేస్ అవ్వని గ్రూప్స్ అనేవి ఏం సపరేట్గా ఉండవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ OH గ్రూప్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫార్ములా రాసేయచ్చు, ఆ నథింగ్ బట్ ఇన్ ద బేస్ అనొచ్చు. బట్ యాసిడ్లో ఏంటంటే బేసింగ్ ఆన్ హైడ్రోజన్ కాబట్టి యాసిడ్స్లో మనం రీప్లేసబుల్ H+ అయాన్స్ మెన్షన్ చేయాలి. అక్కడ కూడా H+ రీప్లేస్ అవుతాయి అంటే ఓతో కనెక్ట్ ఉండే హైడ్రోజన్తో రీప్లేస్ అవుతాయి. And if you know the structure of acid, directly we can say number of OH groups is equal to its basicity. Okay, ఇక్కడ యాసిడ్స్ కూడా మనకు ఫార్ములాలో తెలుస్తుంది, బేసిస్లో అయితే ఫార్ములాలో నెంబర్ ఆఫ్ OH గ్రూప్స్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా స్ట్రక్చర్తో అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనం యాసిడిటీకి ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాం. The acidity of sodium hydroxide is equal to how many OH groups are 1. No need about the structure. Okay, for example, acidity of barium hydroxide. 2 hydrogens are present. It's basically 2. Okay, the number of OH groups present in the base is called its acidity. Okay, now we see the examples for this. So equivalent weight of sodium hydroxide. What is the molecular weight? It's 40. Okay, sodium 23, 20, 24, 16, 40 by 1. Okay. Next, what is the equivalent weight of potassium hydroxide? What is the potassium weight? It's 39. So 40, so 56. How many OH groups are present? No need to know the structure. For example, okay. So we can write many acids, calcium hydroxide. So for any base,
You can write this. What is the calcium means? So 40. 2 oxygens, 32. 2 hydrogens, 2. Okay. So that is 74. 47. 74 by how many which groups are present? 2. Okay. So this is the calculation of equivalent weight of bases. Okay. So by equivalent base తీసుకొని we done the normality problems. Okay, in the next class we see the calculation of equivalent weight of salts and oxidizing agents, reducing agents. Okay.